Jadi kalau gue manggung di sini, kalau gue di video klip saya selalu pakai batik gitu. You know what I mean? Yes. Okay. So, and there's a line in Brownface, my batik outshines your Nikes. You know? Shout out Nikes. Terus kalau gue di Indonesia, everybody thinks I'm orang bule. Tapi kalau gue di sini, everybody thinks I'm orang Cina. Hey yo, welcome back to What's Poppin'. Di Hipopore, kebalik ya, Hipopore. Sama aja. Sama aja. Alright, still together with me YCKO dan juga Tutuan 13. Dan kali ini kita menghadirkan seseorang yang jauh di sana. Tapi ini jauh, tapi dengar-dengar baru bergabung dengan kolektif yang ada di sini nih kok. Wah itu dia, menarik ya, kayak mesti dikulik nih ya. Habis rilis 2 single, menuju upcoming EP-nya, terus tiba-tiba menggemparkan skena lokal dengan tiba-tiba kok ada di situ dia. Oh, karena emang yang satu lagi keluar dari Hell House. Gosip lagi. Aha. Mendingan dibanding kita menerka-nerka, kita langsung invite aja. Langsung aja ya. So, please welcome Toke. Hai Toke. Hey, salam dari Berlin, Jerman. Wih, jauh. Jam berapa di sana sekarang? Jam berapa, men? Ini 1:30 siang. Habis makan siang sedikit. Jadi udah semangat sekarang. Wih, keren. Men, lu tuh di Berlin memang tinggalnya aslinya di sana atau gimana sih, men? Enggak, jadi saya kan lahir di Jakarta. Oke. Pindah ke Jerman waktu saya umur 9, terus tapi nggak langsung pindah ke Berlin, ke Hamburg dulu ke utara. Oke, jadi sempat nggak di Berlin awalnya, nggak di Berlin, di suburb dulu gitu ya, mungkinnya di daerah lain, terus akhirnya baru pindah ke Berlin 2-3 tahun terakhir ini. Iya, exactly. Karena ini Berlin is like the place to be for musicians di Jerman, you know. Oke. The scene is very big and all types of music, and so yeah, it's the logical move untuk artis-artis, musisi-musisi at some point harus pindah ke Berlin gitu. All the companies, all the labels, booking agencies, artists. Okay. Terus kan the artists that are touring internationally, they always play in Berlin. Jadi you always get a chance to see them and to connect, so that's keren sih Berlin. Right. Harus kesini. Lo emang kayak mainnya di situ ya. Tiap orang harus kayak mau tour pasti titiknya di situ kalau ke Jerman gitu ya. Iya, memang begitu. And banyak orang kreatif, and banyak orang yang they're not afraid to express themselves. Jadi there's a lot of freaks in Berlin. Okay. Jadi are you one of them? Like people, yeah, and like anak-anak dari kampung yang terlalu crazy untuk kampung. Because the kampung is too conservative, they move to Berlin and then they're free, so it's nice. Nice. Berlin keren. Terus ada banyak orang Indonesia juga di Berlin. Nice. Oke. Men, kita mau langsung bahas single lo Brownface. Little boy with a brown face. Keep in mind this is our place. Don't get too comfy up in here. Brownface sebelumnya kan lo juga ngerilis single I Don't Know juga. And I don't know when I'll see you again. I know you gotta go. Ini semuanya produksinya lu di Berlin atau di kota lain atau di negara lain, men? Jadi memang di Berlin sih, tapi kita produksinya remote. We did it remotely. Jadi ada 2 produser. Satu namanya Flex dari Berlin, who is an amazing bass player. I think one of the craziest musicians I ever seen. You need to check him out. And satu lagi Mikeska dari Milano. Jadi kita mulai kerjain lagu-lagu ini dan EP yang akan dirilis Mei. Awal lockdown tahun lalu, Maret 2020.
and everything was done remotely. Jadi kita kirim files begitu on the internet, and yeah. Jadi mulainya saya bikin demo dulu dengan gitar, dengan beat kecil gitu. I produce it myself, and then we send it back and forth remotely. Jadi kita nggak sama-sama di satu studio gitu. Wow. Apakah ini pertama kalinya ngelakuin metode kerja workflow kayak gitu pertama kalinya, atau memang lu udah sering kayak gini, Ben? Pertama kali kan lebih enak sebetulnya, kan lebih enak kalau sama-sama di studio, ada vibe gitu. Tapi it was kayak these songs, like I don't know, Brownface dan EP ini was like a therapy for this lockdown time, to be honest. Karena kan when everything started last year, kita kan nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu orang gitu. Jadi we express ourselves with music in this way. And yeah, and we made a baby, you know, in the lockdown time, like a lot of people. Yeah. Setuju. Nah, kalau berarti lo kemana lebih self release ya kalau Brownface itu ya? Iya. Artinya self release artinya? Maksudnya lo nggak di bawah satu label tertentu atau ada satu badan yang? Nggak, self release. This is a DIY thing. Tapi kan alhamdulillah I have found partners in different places, like kayak Hell House juga. Nice. Di Indonesia. Tapi this is an independent thing, you know. So jadi I do a lot of the label work myself, you know. So you know the creative part kayak gini sekarang. Now it's all promotion and emails and stuff like that. Tapi keren sih. You learn a lot, you know. You learn a lot about the business and everything. Jadi alhamdulillah aja. Nice. Yeah. Tadi kan lu sempat mention Hell House, nanti kita mungkin akan masuk ke pembicaraan Hell House. Tapi gue tuh pertama kali tahu Tauke itu dari Ras Muhammad. Beberapa single tiba-tiba ada Tauke, terus gue cari tahu nih siapa ini orang ya. Terus terakhir juga abis keluarin Baja sama Papi Gary kan. Itu makin kenal sama Tauke. Nah, tapi apa sih yang bikin, maksudnya lu udah di Berlin, lu udah di Jerman, apa yang bikin lu mau susah payah gitu, misalnya kolaborasi sama Papi Gary atau sama Ras Muhammad yang memang memarketin Indonesia, dan sekarang lu di Hell House, ngapain lu susah payah melebarkan sayap lu ke Indonesia, men? Lu lebih gampang mendekati dunia dari Berlin kasarnya gitu. Sorry, I'm not sure I got the question correct. All right, okay. Basically, why do you go back to Indonesian market? Why do you keep all these hustles, like collaborating with Papi Gary, and then the market is in Berlin. Basically, you are already there. Everything is there, like you said in the beginning that the central of music is there. There's so many creative people. There's so many audience there. But why are you getting bothered like going back to Indonesian market? I mean, karena Indonesia is a part of me, you know. Indonesia kandang gua sih. Gua lahir di Indonesia. Kakek nenek masih di Indonesia. Bapak saya masih di Indonesia. Aunties, uncles, you know. So and saya mau ada koneksi sama Indonesia, and not only on my genetic or heritage level, tapi musically, you know. I want to build something in Indonesia as well. Saya mau tour di Indonesia. I want to connect with my people gitu, you know what I mean? So it's very important. Jadi kalau gua manggung di sini, kalau gua di video klip saya selalu pakai batik gitu. You know what I mean? Yes. Okay. So and there's a line in Brownface, my batik outshines your Nikes, you know? Shout out Nike still. Sorry. But you know what I mean? So that's why I mean, selalu kalau gua juga kolaborasi sama orang, dia pasti tahu saya orang Indonesia sih. You know what I mean? Yeah. So it's you know the saying, without roots the tree cannot grow. So that's the great thing, you know. True. And that's why, you know, like Ras Muhammad, you know, big shout out to Ras, because bener-bener he made me reconnect with my Indonesian roots, to be honest. You know, gua pertama kali gua kenal si Ras di Jamaica. Okay.
Iya, tahun 2015. Okay. So we didn't know each other yet in person. Waktu itu gue release EP pertama gue, and gue kirim ke dia via Facebook because I saw okay there's an Indonesian artist. Jadi gue ke Facebook kirim EP ke dia langsung bales, and then say yo I'm gonna be in Jamaica. Oh I'm gonna be in Jamaica. Jadi pertama kali ketemu di situ, and from there sekarang kita kayak like brothers, you know, like genuine brothers. So and he really, he made me appreciate my roots much more again, you know. Okay. So so that's why I want to build on this. I want to build, and waktu si Papi Gary kontak saya untuk lagu Baja itu, you know, I was flash, you know, it was inspiring, you know, because pasti gue juga tahu Sakala. Yeah. Okay. And now Upi and Yako, you know, Tuan 13 is dope. It's amazing because I'm a fan of you guys, you know, as well. So it's dope. Terima kasih. Thank you man. Terima kasih. Yeah. Right. Tapi before kita going ke Hell House, gue pengen sebenarnya sedikit ngulik dikit sih, maksudnya terus terang sampai sekarang gue belum pernah ke Berlin, jadi nggak tahu seperti apa. Tapi memang menyenangkan sih kayaknya di sana secara musiknya, dan memang freedom of speaknya itu seru banget gitu. Nah, lo tadi sendiri bilangnya untuk musisi emang lebih baik pindah ke Berlin. Bisa ceritain nggak pada saat lo kan bermusik udah sebelum pada saat lo di Berlin kan? Iya. Nah, berarti pada saat di daerah sebelum di Berlin, nah itu kondisinya emang seperti apa? Nggak bisa, susah untuk moving forward atau gimana tuh? Ya artinya susah cari atau susah ketemu orang yang kreatif, yang who do the same, yang di jalur sama gitu. Okay. With the music, you know, like-minded people. That's what I mean, you know. Alright, okay. Ya, terus nggak ada banyak studio, nggak ada banyak the whole scene gitu, nggak ada banyak engineer, nggak ada banyak producer, nggak ada banyak artis-artis, nggak ada banyak booking agency, venues. Okay. Jadi jadi the industry is not growing gitu ya. Exactly. Okay. Jadi mungkin di Jerman, kota lain yang I mean Berlin yang paling besar kalau mengenai musik, tapi maybe below that ada Hamburg, ada Cologne, ada Munich, Frankfurt maybe, tapi Berlin is the place, you know. Berlin is the place. And kalau di sini ada infrastructure for the music, you know. Right. Yeah. Okay. And the network is very big, so you meet a lot of people, you know, and it's just a very nice, very inspiring place. Kalau di Jakarta juga begitu nggak? Jakarta must be like the hub kan for everything. I mean, of course there's Jogja and there's Surabaya as well, tapi Jakarta kan the place to be kan musically. Answer that question. Ya, banyak sebenarnya gini. Memang infrastrukturnya sendiri, gue setuju sih sama yang lo bilang gitu, bahwa infrastruktur sendiri itu di Jakarta mungkin yang saat ini paling mumpuni ya gitu, karena memang connectionnya kemana-mana tuh banyak sekali gitu. Tapi memang ada banyak kota-kota lain juga itu yang industrinya mulai jalan dari musik-musik tertentu, itu happening banget gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin di mana media itu berpusat, itu mungkin masih Jakarta kali ya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak ngelihat gerilyanya teman-teman. Memang teman-teman, terutama teman-teman timur, itu gerilyanya like keren banget. Like apa ya, kayak benar-benar itu mereka lagi happening banget at this time gitu. Hanya saja makanya hanya saja mungkin
pendapatnya teman-teman tuh selalu begini. Oh, kalau bisa sukses dan manggung di mana-mana harus ke Jakarta dulu gitu. Nah, dan harus dikenal di TV dulu. Masuk TV itu adalah level kesuksesan gitu ya, Pi ya. Masih ada yang seperti itu. Masih. Gitu. Jadi teman-teman tuh masih berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya ya ada industri online sih sebenarnya yang bisa growing ya. Nggak cuma hanya TV. Setuju. Gitu. Setuju. So that's what's happened gitu. But nowadays everyone can just like yaitu tadi self release, bisa self promote gitu. The platformnya itu sudah disediakan oleh internet. Oke. Iya. Oh gitu. Benar, ya, tapi menarik sih karena ternyata di Jerman sendiri itu masih ada kondisi seperti itu, Pi, gitu loh. Karena kita mikirnya kayaknya kalau di luar ya udah semua ada gitu, fasilitas semua ada gitu, tapi ternyata masih tersentris juga ya ternyata ya. Ada kota-kota yang mungkin ya lebih baik moving to Berlin gitu akhirnya. Alright. Okay. Iya, tapi I mean I'm not speaking only about like the studios and labels, karena pasti juga bisa self release. Kalau di sini kan saya juga self release. Tapi yang paling penting kalau menurut saya as a creative person, paling penting you have a surrounding yang juga kreatif. You know what I mean? And ada mindsetnya sama. Jadi kalau you're surrounded by creative people, there's always like ideas and sparks and you know what I mean? Agree. Jadi the creativity selalu flowing gitu. And that's what I love most about Berlin. Okay. You know, and in different areas, you know, because bukan hanya music tapi performance art, dancing, graffiti, all kinds, yang akhirnya bisa menimbulkan kolaborasi baru ya, new ideas, new projects going on and everything like that. Okay. Alright. Agree. Nah, terus sekarang kita mau bahas tiba-tiba muncul di Hell House. Nah, ada apa? Kenapa Hell House? I mean Hell House pertama kali saya ketemu ada kontak sama si Papi Gary Sakala waktu dia mau bikin lagu Baja itu yang saya nyanyi hooknya. Itu pertama kali. Jadi fast forward waktu saya bikin EP ini, lagu-lagu ini, I reached out to some friends, to some people di Indonesia. Ini saya ada project, terus saya mau, like we spoke before, saya mau ada koneksi juga sama Indonesia with my people there. Jadi saya tanya-tanya aja gitu, who wants to support, and then I reached out to Hell House, to Papi Gary, sent him the stuff. Dia suka lagu-lagunya and say, yo, this is also an opportunity for Hell House, so here we are. Kita coba from here. I'm excited. Keren sih, karena di Indonesia sendiri itu jadi kayak bahan omongan gitu. Wah, Toke kayak Hell House ada Toke sekarang, jadi kayak kita jadi kayak nggak sabar nih ada apa yang akan terjadi antara Hell House dan Toke. Maksudnya kan ya mungkin ini kau punya EP yang akan rilis, tapi abis itu kan mungkin kan ada kerjasama yang lebih mendalam mungkin sama Hell House-nya. Mungkin nanti kedepannya kerjasama dengan produser Hell House. Tapi ada nggak sih wacana-wacana kayak gitu, men? Pasti, man. I mean, this is just the beginning, I mean, because karena ini kan this project is self-organized and everything. Jadi sometimes, when you coordinate everything and organize everything, sometimes you're a little bit late with things. So true. Kan you're not only an artist, you're a business guy as well. So of course, the collaboration with Hell House was a little bit late in the process for this EP, for the Brown Face single. Tapi this is the beginning, I can see in the future us doing other projects together and producing stuff, and terus kan juga ada kolaborasi sama one of the Hell House artists, Oke, bocoran. Bang Mario. Oh, Mario, ada. Bang Mario Swinkle. Wow. Ini udah bocor kok. So this is just the beginning, There's a lot of great things to come. Wow, nice. Gue nggak sabar sih. Penasaran. Apa antara Hell House dan Toke.
Mei ya akan dirilis EP-nya. The Art of Letting Go itu Mei berarti. Ini Mei ya. Jadi 1 month from now, ini bulan April ada single ketiga ya. Ketiga. Sorry ya bahasa Indonesianya. Gak boleh dikatakan. Sorry ya, udah lama Kak. Udah lama. This guy. Ketiga. I'm trying, man. No. You're good. Ada single ketiga. Saya belum bocor namanya, tapi I think it's the strongest song. Okay. And I'm really excited. Jadi the people I showed the song, it had the impactnya paling keras dengan single ini yang ketiga. Okay. So we left it for the end, you know. Okay. Akan ada langsung ada video klipnya nanti? Langsung ada video klip. Nice. Langsung ada video klip. And there's a whole story for that. But I think I'm gonna share it when the song is out. Kita kan masih ngomongin Brown Face. Yeah. So let's talk about Brown Face. Go back to Brown Face. What is it about actually? I mean, Brown Face. Okay, it's a deep topic. Kang Upi knows about it quite well. I think. Kalau di Jerman, as a not white person, kalau nggak orang bule, of course kalau gue di Indonesia, everybody thinks I'm orang bule. Tapi kalau gue di sini, everybody thinks I'm orang Cina. Oh, okay. So it's always in between, you know. And gue kan besar di kampung di Jerman. Yeah. And it's only white people, you know. And you make certain experiences of racism, you know? Yep. And even though it's not so obvious sometimes, like Nazis with bald heads, like, I'm gonna kill you. Yeah. But tapi racism, kita harus mengerti racism and structural racism is very deep, you know, and True. it's a system, it's a structure. It is. And the structure ini was built from colonial times, you know, from way before colonial times. It changed our whole mindset of how we understand ourselves and other people, you know, and also our self-love, our self-worth, you know, as people who are not white, you know, brown people, black people, brown people. So the song is about this on a individual level untuk saya, my experiences. Yeah. But as well on a collective level, you know, saying that, you know, kita mau celebrate our differences and celebrate our culture. Karena misalnya kalau waktu gue tinggal di kampung itu, misalnya kalau gue pakai batik, they would make fun of me, you know, the kids. Okay. Because it's like ini aneh sih, you know, ini kok warna-warni gitu kok, you know, what's that all about? Why are you not wearing a black shirt, you know? Yeah. So this is like, you know, freeing from that and like batik nih. You know what I'm saying? Yeah. You get me? It's just a celebration song as well. Okay. And it's deep, you know, it's deep. It's very sangat emotional for me, this song as well. Okay, pastinya. Maksudnya pasti pada saat emang tinggal di daerah yang dibilang kampung ya di Jerman itu ya pasti banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin nggak blatantly you know, like what the history was made, tapi culture dari sananya sendiri secara tidak disadari itu mungkin ya terjadi di kehidupan sehari-hari, how people perceive other people, ya kan, kurang lebih seperti itu. Jadi so this is basically your own story ya, and how you trying to tell
your experiences as a individual, secara sendiri, secara individual, dan juga secara grup teman-teman yang memang yang mengalami hal tersebut ya. Tapi video klipnya kuat sekali sih. Sangat kuat. Sangat kuat. So good. Idenya dari mana? Oke, siapa yang come up with the concept? Jadi alhamdulillah saya ada kayak creative team behind not only the music tapi like the visual and the artwork and everything. Yeah. Jadi ada teman gua, dia director dan camera guy, namanya Alex Kleis. Kalau belum check him out, you have to check him out. Very talented guy. Terus ada satu lagi yang bikin artwork gua, namanya Gavi Ravi. Dua-duanya dari Berlin. And we came up with the song, with the concept. Kita mau kan in the song I'm saying, we claiming the screens, changing the false images, take to the streets, uncover lost lineages. Jadi we really wanted to put that in the video and show the faces, show the faces that orang-orang di Jerman or in the white world agak susah. It's hard for them to get used to them, Okay. So that's why, and we found this very dope place, the warehouse, in Berlin, and found, got in touch with these beautiful people, the model, very beautiful people, and it was just a vibe. And we wanted to have the batik and stuff in the back, and different parts of like indigenous culture, Okay. Aku punya pertanyaan tuh, kan with all the details that yang ada di video klip, tapi semua menggunakan jeans. Yeah. Why? Is there any reason? Adakah alasan di balik itu? Nggak ada specific reason sih. Okay, tapi it looks so nice. I mean benar-benar emang akhirnya ya kayak semacam, jadinya gue sempat mikir gitu kayak ini kalau ternyata diambil sama brand jeans gitu as their campaign is going to be really really strong gitu. Yes. Yeah. Keren banget. Link up, Levi's, ayo. Levi's tapi jangan Levi's Taman Puring ya. Yeah. Ini blend in my telephone number. Contact me. Yeah. Wow. No, I mean, maybe the jean stuff is a symbol also can be for the unity, Yeah. Because everybody's wearing the same style. Semuanya pakai jeans kan, but our faces are different, very different. And actually, the symbolism behind it is different types of oppressed people, Yeah. Jadi we have the beautiful black brothers and sisters, Lovely namanya, yang the dude, and Numbe, it's a different type of racism that they experience. Okay. And very much stronger than anti-Asian racism. Terus ada si Bimi, who was from LA, Chinese descent, I think. I hope I don't get this wrong. I think Chinese descent. Different type. Terus ada si Asia dari Egypt, with the hijab. Yeah. Dancing, powerful, and the racism is different again. And racismnya gua beda lagi. So, but one thing we have in common is this experience, know. And also the celebrating of ourselves, of our pride, Yeah. So it's cool. So mungkin you just brought up that idea for me, with the jeans. It's like what's connecting us, Iya, kayaknya kampanyenya bisa dipanjangin aja sih. I mean if you could, ayo. Levis, ayo. Ayo. Coba ya, siapa tahu ada jeans yang di Indonesia gitu, they wanna go with it, that would be great man gitu, atau even di Berlin gitu, that's nice. Nike pasti nggak bisa lagu ini. Kan ini batik outside the Nike. Okay. Yeah.
Pi, lo mau nanya nih kayaknya banyak nih. Yes, gue sebenarnya lebih penasaran sih, maksudnya ya gue kenal lu dari Ras Muhammad gitu dengan segala akhirnya ngulik musik seorang Toke itu seperti apa. Tapi penasaran sebenarnya dari awal tuh background musik seorang Toke tuh lebih kemana sih referensinya men? Karena gue lihat lu juga reggae juga, tapi lu digging hip hop juga. Jadi terus nongkrongnya sama Loop Troop sama Promway juga. Gue kayak wow, nih orang referensinya kemana sih? Sebenarnya gue penasaran sih. Kalau dari lu sendiri, dari waktu awal lu mulai bermusik sampai sekarang, apa aja sih referensi lu sampai akhirnya membentuk warna seorang Toke yang sekarang nih? Ada banyak sih Bang. Jadi waktu saya kecil, waktu saya masih tinggal di Jakarta, bapak gue selalu main folk music, Simon and Garfunkel, Bob Dylan, gitu. That's why I have this acoustic guitar vibe. Jadi saya selalu main acoustic guitar. Saya mulai main musik sama acoustic guitar. Dari situ, waktu saya pindah ke Jerman, ada skate punk, ada ska punk. Jadi band-band pertama gue nyanyi di band ska punk gitu, waktu umur 12, 13 gitu, these little places, rambutnya panjang gitu. Terus dari situ ke reggae, and in reggae, koneksinya sama reggae very very deep, very very deep. Tapi I've always been open. Jadi reggae became a very deep thing and influenced everything about me really, up to the point that gua ke Jamaica 2 kali, so it was koneksinya very kuat. Tapi hip hop was also always there. Jadi waktu gua mungkin umur 16, 17 sambil main skateboard, gua denger Lil Wayne, Jay-Z, these kind of people, so the connection to flow and rhymes selalu ada gitu. Even though mungkin Lil Wayne is not the best reference for flow and rhymes, tapi Jay-Z pasti. That's why I'm a musically very open person, like you said. And musik baru ini yang The Art of Letting Go EP is also different styles, a lot of different styles. But it's easy. We can say that reggae. Jadi gua mulai karir karya ya. Karir itu is like career. Karya is career. Yeah. Jadi gua mulai karir musik gue with reggae actually, Okay, alright. And the fan base gue yang paling besar itu anak-anak reggae. Oh, nice. Yeah. So that's why this project is also interesting, because gue nggak tahu how will my people react, to this new style, right. But I had to do it, so it's cool. Tapi komunitas reggae sendiri di sana, skena reggae sendiri di sana gimana tuh kayak di Berlin? Iya, besar. Oh. Jadi kalau di Jerman ini, kalau summertime, terus kalau nggak ada COVID, ada banyak festival besar di. Can you hear me? Oh, yeah. Ada banyak reggae festival besar. Terus ada banyak artis, and the reggae scene sih kuat di Jerman. Ada banyak artis, terus ada banyak juga artis yang dari luar negeri yang tour di Jerman. So jadi kalau lo musisi reggae di Jerman, terus if you have a standing, you can have a lot of shows, So bisa dibilang kalau untuk Europe gitu ya, reggae tuh lumayan besar di Jerman ya? Iya, besar sih. Jadi ada banyak festival di Jerman. Wow. Jadi waktu dari saya umur 16, 18, saya mulai ke festival. Jadi tiap summer pasti ada di Eropa pasti ada 20
hampir 30 festival di seluruh Eropa. Ngomongin festival nih, gue mau keluar topik dikit. Ngomongin festival kan, lo sempet main di Summer Jam juga ya 2019 ya? Halo? Iya. Oh, kira nge-freeze. Sorry, 2 kali sih saya main Summer Jam. Sempat nge-freeze. Oke. Dan kayak wah itu sepanggung, kayaknya itu sepanggung sama ada Jimmy Cliff, ada Cypress Hill. How you feels, man? Yeah, crazy. Gue lihat Cypress Hill dari pinggir panggung gitu. Aduh, gue merinding. Yo, Jimmy, crazy. Summer Jam itu that experience was crazy. Gue alhamdulillah main 2 kali di Summer Jam. Damn. You're so okay. Tahun 2018 waktu itu ada si Ziggy Marley juga, ada Sean Paul gitu. Wow. Terus tahun 2019 gue main ada project sama band dari Cologne namanya Club Cartel. Kita ada kayak the concept was 1 band dan 3 MC, 3 artis gitu. Right. And combination show. Jadi misalnya lagunya gue, the other 2 artists have a part in there or sing the hook or something, you know. And 2 jam kayak gini, so it was dope, you know, it was dope concept. Terus there was promo was there from Loop Troop. Wow. Promo from Loop Troop and ada MC dari UK namanya Gardner, very talented guy. Dan gue. And kita main di Summer Jam bertiga gitu sama band. It was crazy. Jadi waktu itu lu satu set sama promo, men? Iya. Wow, gue ngefans banget, parah sih Pak. Aduh. Keren, man. Like an athlete, long distance runner. Jadi gue kasih verse juga gitu, you know, in this song and gue kasih verse gitu. Oof, it was crazy. And the whole story behind that Summer Jam show was so nice, you know. Kita latihan kayak 4 hari 5 hari sebelum Summer Jam. Kita dikasih hotel gitu bertiga sama band. Terus latihan untuk 4 hari. Wah, gitu. seru banget. Terus abis itu manggung di Summer Jam, and it was so dope. Summer Jam is the biggest stage, you know, one of the biggest stages for hip hop and reggae in Europe, you know. Right. Okay. Wow. What is the most memorable experiences during the process? Waktu sebelum Summer Jamnya itu, I'm interested to know. Justru pas 4 hari itu. Okay. That's some insiders, yeah. Because Promo and gue now we're actually really friends, to be honest. Wow, man. No, it's funny, you know. Sometimes I don't know. You know, I'm spiritual as well, and there's people. They have the same energy, Same energy. Ras Muhammad, Promo, same energy. Dia belum pernah ketemu, tapi there's like the same souls, you know. Yeah. Terus ada satu lagi an artist friend dari Mexico namanya Lengua Alerta. These 3 guys, they're like the same people. Gue langsung connect gitu. But anyway, Promo is one of those guys, and we got along right away, you know. And one of the most memorable moments was abis latihan di Cologne. Kita balik kan dia kan sportif banget. Dia kan long distance runner. Right. And he's all about running and stuff. Jadi abis latihan, waktu itu gue nggak suka physical activity yang banyak, but he motivated me. So abis latihan, we had like a 1-hour run. Wow. Berdua aja in the nature. That's nice. Berdua abis latihan, and it was funny, you know, because dia kayak big brother untuk gue, because I had some career crossroads at that point, like working with these people. So gue cari konsultasi gitu from an older person in the business. Jadi kita lari and we were speaking about, you know, the music business. And it was fun. It was so good, you know. And it was really a good moment. I can,
I can remember ada sungai gitu. And sounds romantic, ya. But you know what? Okay, I think that's a really polite way for him to tell nih kayaknya Toke harus olahraga nih supaya nafasnya kuat. Supaya nanti Summer Jam nafasnya kuat. Gitu man, memang gitu. Jadi from that, I think it was the first day, you know, with this olahraga. And from there I did it every day, and it was good. It was good for the rehearsals, because you know these shows, these are long shows, you know, and a lot of singing and a lot of jumping, and you know, yes, and you have to be fit, and especially if you sing, you know, you need your voice. So it was really dope. And you know, in the music business there are a lot of fake people. But there's also like those people where langsung kerasa like, all right, you're a real one gitu. Yeah. Nice. And dia kayak gitu. So he actually worked also on Brownface. Oh. I don't know. Whether you know that? Okay. Yeah. I don't know. Oh, you didn't know that? Wow. Yeah. Jadi he helped me here and there. Right. Wow. Yeah. Terima kasih sudah melibatkan saya, Toke. Wow. Harusnya kalian harus kolaborasi, man. No, not gonna happen, man. Gua mungkin akan blackout gitu. So, kalau karena gue fans banget, parah, Pak. Iya. Waktu itu kenapa akhirnya kalian bikin lagu Jawara bareng-bareng ya? Lu Promo dan Ras juga Kelly P ya? Iya, itu waktu itu dia di Berlin. Terus gue ada lagu ini dari si Ras sama Jawara, kan lagu Jawara. We were working on it. Sebetulnya ini gue juga bocoran. I don't think anybody knows this from Ras people. Tapi sebetulnya it was supposed to be another feature artist on Jawara. Not Promo or Kali P, but Gentleman, who was a big star in Germany. Really, bro? Supposed to be element on that song. Yeah, he was supposed to be on the song, and I remember gua waktu itu di Bali sama si Ras, kita sambil makan pecel lele gitu di pinggir jalan. Kearifan lokal. Iya, makan pecel lele gitu. Terus si Gentleman lagi video call nih gue. Video call saya. Terus gua kan sebelum itu pernah ketemu si Gentleman. Dia invite gua ke panggung dia. Ya, manggung di set dia. Gua nyanyi on his stage, and we met, you know, he knows me, tapi it's not like collaborating yet gitu. Jadi sama gitu sambil makan pecel lele gitu, wah enak ini. Gentleman is calling. Jadi it was dark, you know, there's not any lights. But and then we had a chat about the song. Yeah, and maybe you change this, change that. But you know how it is. Sometimes if you work with big artists, you know, they have a schedule and they're busy. Yes. So it's okay, you know, we just let things flow. Dan dari situ gue pikir, ini kan gue baru habis kenal si Promo, this will be dope, you know, I think it will be dope to have him on the song. Jadi waktu itu dia di Berlin sama teman, dia ke studio gue. Waktu itu gue kerja di Planet Earth Studio di sini di Berlin, ada kamar studio gitu. And I showed him the beat, you know, this is the song with Ras. What do you think? You want to jump on it? Yeah, he liked it, you know. Jadi langsung dia rekam verse-nya dia, beres. Emang harus nongkrong bareng. That's the story behind it. Nice. And another fun fact here behind that, because we met at a subway station di Berlin. The Promo is crazy, man. This guy is crazy. Dia selalu olahraga, selalu. Jadi waktu itu summer, he arrived at the train station pakai baju jogging gitu, terus celananya pendek banget gitu, terus like a tank top gitu. Nggak bawa tas sama sekali, just like literally he just came from jogging, you know, langsung ke studio. Orang gila sih Promo itu. Ya. Itu cocok sama saya kayaknya ya. Lari terus Lu juga gitu?
Iya gitu dah. Okay, that's a lot of inside story. Thank you for sharing us all the story. Itu keren banget sih, seru-seru banget kayak dibocorin di sini ya. Tapi gue mau nanya lagi nih, maksudnya berkaitan dengan EP lo. So you're going to release your EP in May. Nah nanti akan seperti apa ke depannya? Apakah lo akan stay tetap di Berlin atau lo akan ke Jakarta atau masih ke Indonesia? Jadi saya pasti rencana ke Jakarta juga kalau sudah bisa lagi sama COVID and everything. Pasti nggak pindah sih. Saya tinggalnya di Berlin, tapi I definitely pasti ada rencana ke Jakarta, ke Indonesia for a time, a couple of months, maybe 1, 2, 3 months, untuk kerjaan and reconnect, connect with people. And liatin kakek nenek juga, Oh, di mana di kakek nenek di mana sih, di daerah mana? Di Jakarta, di Jakarta. Di selatan. Oke. Tapi ada rencana juga mungkin akan stay di Jogja juga ya, like Jogja pasti juga, Bali, kakak gue masih tinggal di Bali. Oh, oke. Jadi reconnect, terus maybe shoot a video, for some stuff. Yeah, man. Ya kan, Kang? Kayak pas lagi shoot kan lo selalu bawa batik ya, lo bikin videonya di tempat pembuatan batik, itu is gonna be dope, man. Yeah. That's a good idea. It is, yeah. Well, you should make it happen. You should make it happen. Ini keren ide ini. Wah. Oke, gua jotin bentar nih. That's a good idea. Make it happen. You get a credit. Wow, thank you. Concept by aku. Okay. Yeah, so that's the plan, Pasti tahun ini saya pasti mau ke Indonesia lagi. Kalau sudah bisa manggung lagi, pasti manggung, and just do the promotion as well, di situ. Amin. Habis ini di-release di Mei. Amin. Ini nanti berarti EP upcoming EP-nya cuma digital aja atau ada rencana untuk fisik gitu, CD maybe? Sekarang belum ada rencana untuk fisik sih, tapi who knows, we'll see how it goes. Jadi digital dulu, and then we see, if kalau ada buzz around it, kita of course kita bisa bikin fisik juga. Nice. Tapi gua I don't know about you guys, tapi I don't really listen to CDs anymore. Jadi paling kalau bukan digital vinyl gitu. Tapi I don't know about you guys. We don't listen. Not many people listen to CD anymore. Like basically, but the physical release is still common here because of the value behind it. Karena nilai di belakangnya. Karena kalau misalnya ada rilisan fisik tuh, you can basically touch it, lo bisa lihat cover albumnya, lo bisa baca-baca, lo bisa lihat artworknya, lo bisa sentuh, lo bisa you can play more with it. Ada lirik di dalamnya di situ, lebih ada mungkin Pi ya? Value ya, nilai gitu di belakangnya itu gitu. You can be more creative karena berkaitan dengan packagingnya mungkin, ya kan, something like that sih gitu. So artworknya, bookletnya betul gitu. Tapi vinyl juga keren sih gitu. Iya, lebih kayak special edition kind of thing. Yes. True. Okay. Tapi so that's we should think about that definitely. Nice. Men, terima kasih banyak buat waktunya. Hey, terima kasih banyak untuk undang gua. Lancar-lancar nih, di bulan depan akan ada rilis single ketiga sebelum EP-nya finally dirilis ya. Iya, benar. Nanti kalau nggak salah tanggal 9 April. 9 April. Nice. Kalau EP-nya dirilis sendiri tanggal berapa? Detailnya? Di Mei. Mei-nya tanggal berapa? Pokoknya awal Mei deh. Awal Mei. Sebelum Lebaran. Oh, iya. Sebelum Idul Fitri. Nice. Iya. Okay, we can wait for that. Mudah-mudahan lancar semuanya. Yes. Thank you. Kasih banyak ya.
Sama-sama dong. And we hope to see you di Jakarta. Bisa lihat langsung manggung Toke kayak gimana sih full set gitu. Amin. Ayo. It's gonna be dope. Amin. Looking forward to that. Alright. Thank you very much, man. Oke, makasih ya. Selalu ya. Makasih kawan-kawan. Bye-bye. Bye. Peace. Dah. Seru sih orang nih. Seru banget ya. Menyenangkan sih. Menarik bagaimana melihat teman-teman saya yang tinggalnya di Ciledug, Bekasi, Depok suka belaga jadi bule ya. Ini yang tinggal di sana maunya ya ke Indonesia. Aneh kalian tuh kan semua. dia bukan bule juga. Maksud gue dia bisa gampang banget jadi siapapun yang dia mau gitu, tapi repot-repot balik ke Indonesia karena ingat culture-nya dia menarik. Udah lah, gak usah belaga jadi bule kalau makannya pecel lele. Dia makannya pecel lele lagi. Makanya makannya oh, geng shit. Lo makan tempe sama tahu aja belaga jadi bule bayar 3 juta. Wah, bayar 3 juta lagi. Lempar. Ini hotel ya? Iya. Udah lagu jelek lagi. Saya bercanda. Tapi dia was Toke. Dan thank you so much for watching What's Poppin'. Dan kita bakal kembali lagi di What's Poppin' berikutnya. Alright, so peace out. God bless. Yo, what's up, what's good? Balik lagi di JoJoN Gosip-gosip onderdil bareng Bang Julid. Jujur, lugas, independen pastinya dengan Tuan 13 dan Kak Yako di Kokon Gosip-gosip onderdil. Ya sob, kira-kira ada apa di gosip-gosip onderdil kali ini? GOGON watching. Ada banyak berita seru. Ada apa? Jangan kemana-mana pastinya. Pantengin terus di Hip Hop World by Mugos TV. Yang pertama yang paling kenceng nih ya. Yang paling kenceng adalah Sexy God. God itu kalau di daerah Jawa itu selokan. Maaf, hormat ya kan. Sexy God bermain stand up gitu, stand up dengan Cardo Agos ya. Cardo Agos kayaknya sekarang lagi mulai digarapin project ya. Kayaknya udah mulai dikit-dikit muncul ya kan. Nah, balik lagi ke Sexy God. Dia ini tiba-tiba bercandaan masalah sepatu Air Jordan KW. Bilangnya anak hip hop nggak bisa beli Air Jordan asli guys. Menurut Lau, anak hip hop yang bisa beli Air Jordan 1 asli langsung komen di bawah. Dan menurut lu, yang bener anak Sexy God itu emang bisa beli Air Jordan? Berita kedua datangnya dari Yonglek alias Mas Alek yang paling swag. Gara-gara rame di postingan terakhir di lagu yang katanya sih secara video plagiat, ya kan? Tiba-tiba Mas Alek muncul lagi dengan judul Plastik. Nah, emang orang ini pinter banget buat memanfaatkan momentum ketika lagi diserang sama anak-anak K-pop. Bukan malah berhenti, tapi malah terus digoreng. Habis ini namanya jadi Chef Alex yang paling swag. Kau terus korek anak K-pop merengek. Bercanda Bang Alek ya kan. Bang Alek yang paling swag pokoknya deh, ya kan. Yang rame berikutnya ngomong gangsta shit, gangsta ya, ngebanting-banting peralatan hotel seenak sendiri dengan budget cuma 3 juta per kamar. Ada orang banyak, itu patungan berapa orang, dapatnya dari mana, ngomong ke orang tuanya bagaimana. Kok ngomong gangsta shit, you make a shit man, ya kan. Kalau lu belum turun di jalan ngomong sama Domski tuh, ngerti nggak ngomong sama Domski? Jangan ngomong tentang
gangsta shit, tapi karya lu cuman anak-anak selatan. Anak-anak selatan mah emang kayak gitu, sukanya flexing, bau pesing, minta digunting, udah bikin pusing. Dan lagi-lagi hip hop lokal berduka sob. Jadi yang pertama ada Febri Child Code dari Solo. Yang kedua salah satu temennya Mr. G yang kemarin diinformasikan hilang. Bahkan seorang tuan 13 juga melakukan update story, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jadi 2 orang di bulan ini di pop lokal sedang berduka. Dan gue mohon buat lu semua yang ada di sana, hati-hati ketika berada di jalan, jaga kesehatan, dan pastinya selalu berdoa apapun yang lu lakuin supaya tidak ada lagi bukan tidak lagi ya, musibah emang tidak bisa dihindari, tapi paling nggak dengan berdoa kita bisa terselamatkan. Dan gua Bang Julid, Tuan 13, Kayaku, dan seluruh kru Hip Hop Hore by Mugos TV juga mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk semua keluarga yang ditinggalkan, rekan-rekan yang ditinggalkan, dan semoga almarhum berada di sisinya. Amen. Yang terakhir, sekalian closing, ya kan? Sekalian closing ya. Jadi Bang Julid ngomong panjang lebar. Jadi sebenarnya waktu itu cuman kebetulan lagi ada di live di Instagramnya Tabib Q bareng Abah Dule, ya, ngomongin tentang female MC yang perlahan sebenarnya populasi itu semakin menghilang karena kalau main female MC ini kadang masih banyak terlalu modus sih. Lu terlalu modus, maunya bikinin lagu ternyata lu andus. Terus habis itu Bang Julid juga ngobrol dengan berdua di live. Bang Julid ngobrol sama Lady Gun tentang female MC juga, masih ngebahas female MC yang pastinya populasi di Indonesia udah semakin sedikit gitu. Kalau ada teman-teman lo, teman-teman lo yang emang female MC, jangan dimanfaatkan, tapi ajari dia bagaimana berkarya yang benar di hip hop lokal. Buat dia mencintai hip hop lokal, sampai perbanyak lagi populasi hip hop lokal untuk para female MC. Bang Julid gak butuh patangan, canda batang. Ya sudah, cukup banyak berita dari Bang Julid yang paling jujur, paling lugas, paling independen, ya kan? Walaupun udah banyak yang ikut-ikutan, tapi bodoh amat. Yang pasti lo semua terus bertahan di hip hop lokal, jangan berhenti, karena hip hop lokal akan meledak sebentar lagi. Oke, Bang Julid pamit, Tuan 13 pamit, Kayako pamit. Hasta la vista baby, sampai bertemu di GOJON Gosip-Gosip Underdeal di Hip Hop Hore by Mugos TV minggu depan.